Hello everyone, welcome to the 16th lecture on A02 Function, Grammar and Communication in English. Today we discuss a model question paper, and when we discuss the model question paper of A02, we have to understand the very division of marks. Say we have on one side a maximum of 60 marks and another side a maximum of 80 marks. During the study days, some of the students were just messaging me and just asking me, okay sir, is the maximum mark 80 or 60? And I'm just answering that question whether it is 80 or 60. So we have different colleges, like we have on one side the autonomous colleges, we have the other side the regular colleges, and we have the distance education students and colleges. So we have different pattern of marks for the first semester A02 examinations, also for A01. So the autonomous college A02 students will have to answer a number of questions, the maximum mark of which is 80, whereas the regular colleges of the University of Calicut, regular students, and the self-financing colleges, again regular or self-financing. Then the distance education, the score is 60, and I will be just speaking about the division, like the different types or kinds of questions you can expect in both type of questions, like in 60 marks and in 80 marks. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി, സാർ മാക്സിമം മാർക്ക് 80 ആണോ മാക്സിമം മാർക്ക് 60 ആണോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളിൽ മിക്കവാറും ദേവഗിരി കോളേജ് അടക്കം ഉള്ള മറ്റു പല ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളിലും A02 ടോട്ടൽ മാർക്സ് 80-ലാണ്. 4 ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള 80 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് A02 ഫോർ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതേസമയം റെഗുലർ കോളേജ്, ഓട്ടോണമസ് അല്ലാത്ത കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള റെഗുലർ കോളേജുകളിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് വരുന്നത് 60-ലാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലും 60-ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വേറൊരു പാറ്റേണിലാണ് അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ 60 മാർക്കിലുള്ള, ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്, ഈ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ, ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് റെഗുലർ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഒരുങ്ങാം, എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ 60 മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പാറ്റേണും, മറുഭാഗത്ത് 80 മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം മാർക്ക് 60, മാക്സിമം മാർക്ക് 80 വരുന്ന ഈ രണ്ട് പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു, പ്ലീസ് ആൻസർ ഓൾ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Answer all the questions and write neatly. And another thing you need to keep in mind is always keep 1 inch margin in your answer booklet. Answer sheet, answer booklet 1 inch മാർജിൻ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക. അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനും തിരിച്ച്, സെക്ഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, സെക്ഷൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13, 14, അങ്ങനെ സെക്ഷൻ സി, ആ സെക്ഷൻ ഓരോ സെക്ഷനും തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇടുക. അത് മാർജിൻ പേപ്പറിൽ ഇടണം നിർബന്ധമായിട്ട്. സോ എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് 1 inch margin in your answer booklet, and please ensure that you write the question number correctly, like section 1 question number 1, section A question number 1, section B question number 2, that way. And remember, in both patterns 60 marks and 80 marks, you have ceiling in section A and section B.
80 മാർക്കായാലും 60 മാർക്കായാലും ഈ രണ്ട് പാറ്റേണിലും സീലിംഗ് എ വിഭാഗത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വിഭാഗത്തിലും ബി വിഭാഗത്തിലും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സീലിംഗ് ഉണ്ട്. സീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസും എഴുതുമ്പോൾ 12 × 2 24 മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും നല്ല ആൻസർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നത് മാക്സിമം 20 മാർക്സാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 × 2 24 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഈ 12ഉം കറക്റ്റായി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നത് 20 മാർക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 20 മാർക്കിൽ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ 10 എഴുതി എനിക്ക് 10ന് 2 മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ 20 ആയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ 2 എണ്ണം വിടരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്ലീസ് ആൻസർ ഓൾ ദ 12 so that you get maximum, that is 20 in section A. So 60 മാർക്കിൻ്റെ മാക്സിമം വരുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ 12 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി എഴുതിയ 2 മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ സീലിംഗ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്നത് 20 മാർക്കാണ്. സെക്ഷൻ ബിയിൽ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ലാതെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ പോയിന്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം, വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും എല്ലാം ഉള്ള ആൻസർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ ബിയിൽ 7ന് ഒരെണ്ണത്തിന് 5 മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വിചാരിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം കിട്ടാവുന്നത് 30 ആണല്ലോ, അപ്പോൾ 7 × 35 മാർക്കിന് ഞാൻ ഇതിന് 6 എഴുതിയാൽ പോരെ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും 5 മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് 4 എഴുതിയിട്ടോ 5 എഴുതിയിട്ടോ 6 എഴുതിയിട്ടോ നിർത്തരുത്, 7 എഴുതുക. 7 എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ 3 വീതം 3, 7, 21 മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ 4 വെച്ചാണെങ്കിൽ 28 കിട്ടാം. ഇനി 5 വെച്ചാണെങ്കിലും ഓക്കെ മാക്സിമം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഓർക്കുക, സീലിംഗ് ഉള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അപ്പോൾ 60 മാർക്ക് മാക്സിമം ഉള്ള പാറ്റേണിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിന് 2 മാർക്ക് വീതം, മാക്സിമം നമുക്ക് 20 കിട്ടാം. സെക്ഷൻ ബിയിൽ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, 5 മാർക്ക് വീതം, മാക്സിമം നമുക്ക് 30 ഉണ്ട്. ഇതിന് രണ്ടിലും സീലിംഗ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ എഴുതാം, ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എയിൽ 20, ബിയിൽ 30. സി ആണെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ 60 മാർക്കിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സെക്ഷൻ സിയിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും. അതിൽ 1 എഴുതിയാൽ മതി, 1 എഴുതി 10 മാർക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ എയിൽ 20 മാർക്ക്, ബിയിൽ 30 മാർക്ക്, സിയിൽ 10. അങ്ങനെ 20, 30, 10, 60 മാർക്ക്. ഓക്കെ, സോ affiliated college students understand the maximum mark you can get in A02 is 60. Section A, you have 20 marks. You have to answer 12 questions. 12 questions carry 2 mark each, and the maximum is 20. Please answer all the questions, all the 12, so that you get the maximum. All right. And section B, you have 7 questions. Okay, 1 question carry 5 marks. All right. But it is, the maximum is 30, and don't limit yourself to answering 5 or 6. Answer all the 7 so that you get maximum. All right. Section C, you have 2 questions. You answer one answer is enough. It's essay, so you have a choice, and for that answer you get 10 marks. All right. So it is 20 plus 30 plus 10, 60. And autonomous colleges, especially colleges like DECLARATVE, the maximum mark is 80, and section A you have 15 questions. 15 questions, each question carry 2 marks. So 15 into 2 should be 30, but here the maximum you can score is 25. So if you score right full in all, it would be 30, but normally it is very difficult to score 2 out of 2 for all the 15. So ensure that you don't just leave any of the questions, answer all the 15 so that you get maximum 25. And in section B you have paragraph questions, 8 questions, each question carry 5 mark, 8 into 5, 35. So 8 into 5 is of course right 40, but
you will not get full. So, and thinking that you're going to get full, don't just limit yourself to maybe 7 or 6 questions, right? No, answer all the questions so that you get maximum. Okay, so section C, you have to answer 2 essay questions, each carry 10 marks. So you have 4 questions. Out of the 4 you will be answering 2, and the division is 15 questions, 25 marks, 8 questions, section B, 35 marks, 35 plus 25 is 60, and essay question, 2 questions, 10 plus 10, 20, so it is 60 plus 20, a total of 80. Now we are looking at the questions, and please read the questions very carefully. Maybe you just read the question just casually and think that, oh, this is going to be the answer. Maybe you could be wrong. So ensure that കൃത്യമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. Let us right now, today we are discussing, of course, some of the questions I have just prepared and collected. The first question is, convert the following into a simple sentence. ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വാചകത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കുക. Okay, the sentence given is, he will win the election. He will win the election. Okay, that is certain. That is certain. All right, he will win the election. That is certain. So you have 2 sentences. These 2 sentences you have to change into a simple sentence. Okay, he will win the election. That is certain. All right, so the answer will be, okay, it can have different answers like okay, he will certainly win the election. He will certainly win the election. Look at this. He will certainly win the election. Will certainly win the election. So it is just simple. Alright. The next question is, change into indirect speech. Change into indirect speech. The question is, Raghav. Raghav. Okay. Could you bring my book tonight? Could you bring my book tonight? Okay, question. All right. This is direct speech. Direct speech is also known as reporter speech. Okay, so now from direct speech you have to change it into indirect speech. Direct speech, indirect speech, reporter speech. Okay, so Raghav, could you bring my book tonight? Okay, so Raghav requested me if I could bring him his book that night. This is could you, it's a request. Raghav requested me if I could bring his book tonight will become that night. Okay, it's very easy. Raghav requested me if I could bring his book that night. Could you, and it will become requested. Bring me my book, Raghav's book. Raghav requested me if I could bring his book tonight, that night. Now we look at the third sentence. Rearrange the jumbled words into a meaningful sentence. Rearrange
the jumbled words. The jumbled words are teacher, okay, respect teacher, respect, we, whom, he is all. Okay, look at that. Teacher, respect, we, whom, he is all. Okay, also a. Okay, and what should be the order? A teacher is he whom we all respect. A teacher is he whom we all respect. Okay, a teacher is he whom we all respect. Now we look at, so each has 2 marks. If you write completely, you will get 2 marks. Right? He will win the election, that is certain. Convert into a simple sentence. He will certainly win the election, or his winning in the election is certain. Okay. Next, Raghav, could you bring my book tonight? Report speech. Raghav requested me if I could bring his book that night. Rearrange. Teacher, respect, we, whom, he is all a. A teacher is he whom we all respect. Now we look at the next question. Okay, now we look at the next question. Identify the word order in the following sentence. Identify the word order in the following sentence. Okay, the sentence is, his father gave him a smartphone. His father gave him a smartphone. Okay, the word order. His father gave him a smartphone. His father is the subject, gave is the verb, him is the indirect object, smartphone is the object. So the word order is subject plus verb plus indirect object plus direct object. Okay, direct object. So this is the way you have to answer. Subject S plus V plus IO plus DO. That is subject plus verb plus indirect object plus direct object. Next question. Form the passive voice. We have done our assignments. We have done our assignments. We have done our assignments. Yeah, assignments. ASSIGNMENTS. We have done. Present perfect tense. We have done our assignments, right? So change the voice. So our assignments have done will become have been done. Our assignments have been done is enough. Okay, or it could be done by us. Okay, both correct. Our assignments have been done, or our assignments have been done by us. Both correct. Illustrate SVC pattern. Illustrate SVC pattern. Okay. Sixth one. Explain SVC pattern. SVC pattern. SVC pattern is subject plus
verb plus complement. Subject plus verb plus complement. Okay, that is give example. Okay, Alex is a student. Alex is a student. Alex is subject, is verb, a student is complement. Next question. He pleaded ignorance of the law. Okay, he pleaded ignorance. He pleaded ignorance of the law. He pleaded ignorance of the law. Change into a complex sentence. Change into a complex sentence. Complex sentence. Complex sentence will have the independent clause and a dependent clause. It would be, he pleaded that he was ignorant of the law. He answered, he pleaded that he was ignorant of the law. Okay, L-A-W. He pleaded that he was ignorant of the law. Okay, he pleaded that he was ignorant of the law. He pleaded his main clause. He was ignorant of the law. Subordinate clause. Next question. Use appropriate form of be. Use the form of be. The forms of be are is, are, was, is, are, was, were. Okay, which is the one? Alright. Question is, neither of them dash ready to undertake the journey. Neither of them dash ready to undertake the journey. Undertake the journey. Undertake the journey. Neither of them was ready to undertake the journey. Next question. Fill in with prepositions. Okay, appropriate preposition, of, on, under, down, etc. So the sentence is, it was dash a sunny day in January that she got married. It was on a sunny day. It was on a sunny day. On a sunny day. It was on a sunny day that day in January. It was on a sunny day. It was on a sunny day. On a sunny day in January. That she got married. So it was on a sunny day in January. Next question. Okay. Use the superlative form. Positive, comparative, superlative. Okay. Easy, easier, easiest. Use the superlative form. No other metal is as precious as gold. No other metal is as precious as gold. Gold is the most precious metal. Okay? Gold is the most precious. Gold is the most precious metal. Gold is the most precious metal. Gold is the most precious metal. Okay? Next, use the appropriate form of terrify. Terrify. Use the appropriate form of terrify. Sentence is, that must have been a dash experience. That must have been
dash experience. That must have been a dash experience. Answer is terrifying experience. That must have been a terrifying experience. Okay. Next question. Okay. Rewrite into passive form. Rewrite into passive form. He had closed the window. He had closed the window. He had closed the window. The window had been closed. Answer: the window had been closed. The window had been closed. Had been closed. Okay, had been closed by him if you require. By him, not necessary. By agent is not necessary, but if you need, you can write that. He had closed the window. He subject, had closed verb, the window object. The window had been closed by him. Next question. Next question is use an appropriate article. Articles are a and the. Here the proposal was accepted by a dash unanimous vote. The proposal was accepted by a unanimous vote. The proposal was accepted by a unanimous okay vote. Unanimous. It is you and it is unanimous. A unanimous because it is, although it is you, the pronunciation is okay, not it is year is the sound, so it is unanimous. A unanimous. It is not a unanimous, no, it is unanimous, right? Unanimous. Year is the sound, so a unanimous. Alright, next question. Use the appropriate connective. You have subordinating connectives, then you have coordinating conjunction, subordinating conjunction. Okay, so hardly had I reached the station. Hardly had I reached the station. Hardly had I reached the station. Dash the train. Dash the train. Steamed off. Okay. Hardly had I reached the station when the train steamed off. Hardly had I reached the station when the train steamed off. Next, use the correct form of the tag. The tag question. You play tennis. You play tennis. You play tennis. Okay? You play tennis. Alright. So remember, tag question answer. തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം കോമ എഴുതണം, ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം. യു പ്ലേ ടെന്നീസ്, ഡോണ്ട് യു, അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ്, അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു repeat the sentence and put a comma and add the tag and you must use the question mark, right? ആ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം കോമ ഇട്ടിട്ട് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി പോകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു എ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു എ നെഗറ്റീവ്, തന്നിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുക. സോ ഡു യു സ്പീക്ക് തമിഴ്? ഡു യു സ്പീക്ക് Tamil? Do you speak Tamil?
change it into negative. Negative. Okay, തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ NOT ചേർത്താൽ നെഗറ്റീവ് ആകും. Okay, do you speak Tamil? Answer is don't you speak Tamil. Don't you speak Tamil? Question mark. Don't you speak Tamil? Okay. Now we have the next question. Identify the missing prepositions. Missing prepositions. Okay. You are lucky. You are lucky. You came dash car, but I came dash food. Okay, you are lucky. You came in car, but I came on foot. I came on foot. Okay, you are lucky. You came in car, but I came on foot. Now we look at the next question. Next question. Use either may or might. May അല്ലെങ്കിൽ might ഉപയോഗിക്കുക. മനസ്സിലാക്കുക. May ഒരു സാധ്യത പറയുന്നു. Might പറയുമ്പോൾ സാധ്യത കുറവാണ്. May എന്ന് പറയുമ്പോൾ he may come. There is a possibility for him to come. അവൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. He might come എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, വളരെ കുറവാണ്. Okay. Question is, alright, it dash rain tonight. It dash rain tonight. Look at those dark clouds. Okay, there are dark clouds in the sky, and the dark clouds can just mean rain. It may rain. It has a chance, right? Okay, so കറുപ്പ് ഇരുണ്ട മേഘങ്ങളുള്ള കാരണം മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മേ. സാധ്യത കുറവാണെങ്കിൽ might. The sky is clear. It might rain. Okay, but there are dark clouds. It may rain. Okay. Now we have just completed the first section. Now we move on to second section. Second section is paragraph question. Each question carry 5 marks. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് 60-70 അല്ലെങ്കിൽ 80 വാക്കുകൾ വരണം. ഒരു പേജോളം എഴുതാം. മാക്സിമം ഒരു പേജ് എഴുതാം. അത് കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. Here, answer the following. Rewrite in indirect speech. തന്നിരിക്കുന്ന ആ പാസേജ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുക. When I finished my lunch, I asked the waitress, "Do you know the girl who was sitting over there?" "No, sir. I do not know her to speak of. I noticed she has lunch here on Saturdays. Doesn't she come any other day? I never see her on other days." ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ്, കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റൈലാണ്, ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് വേറൊരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എഴുതണം. അപ്പോൾ വെൻ ഐ ഫിനിഷ് മൈ ലഞ്ച്, ഐ എന്നുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രോണൗൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഐ ആണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലും ഐ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. Okay, I am writing the answer here. We are discussing model question paper in the textbook, page number 190. 190 പേജിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള the indirect speech ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ. ആൻസർ ആണ് എഴുതുന്നത്. When I finish my lunch,
I asked the waitress, if she knew the girl who was sitting over there, okay. The waitress replied that she did not know much about her to speak of. She replied that she did not know much about the girl to speak of. She added that she had noticed the girl. She added that she had noticed the girl having lunch there on Saturdays. Okay, one more. I asked the waitress again. If the girl came any other day. The waitress replied that she had not seen her. On other days. Okay, so this is the answer to that question. Rewrite in indirect speech. Okay, when I finish my lunch, I asked the waitress past tense this past perfect tense. When I had finished my lunch, I asked the waitress if she had known the girl who was sitting there over there. അങ്ങനെയും പറയാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പാസ്റ്റിലോ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലോ പറയാം. ഈ ആൻസർ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, now we move on to the next question. Punctuate the following. Punctuate the following is the next question. Remember, punctuate the following. You should have capital letter in initial position of every word in every sentence. Okay, proper names, place names, capital letter, then full stop at the end of sentences, then sometimes you have comma, sometimes you have quotation, especially in dialogues you have quotation, question you have question mark, exclamation you have exclamation mark. So all that has to come. So punctuate the following. Once three men met. In the course of the conversation, one of them turned to the other and said,
What would you do if you woke up one fine morning and found yourself a millionaire? Pat came the reply from the first man. I would build a big house. The second man thought for a while and said, I would take the next flight to Paris and enjoy my life. The third man said, I would go to sleep again and make another million. So the answer would be, okay, question number then question number is 14. Margin question number margin then once, comma, three men met. Three men met, full stop. In the course of the conversation, in the course of the conversation, one of them turned to the other and said, turned to the other and said, comma, quotation, and said, what would you do if you woke up? What would you do? What would you do if you, what would you do if you woke up one fine morning and found yours one fine morning. Okay, what would you do if you woke up one fine morning, comma, found yourself, morning, comma, found yourself a millionaire, M-I-L-L-N, millionaire, N-A-I-R-E, question mark, quotation. Okay, what would you do if you woke up one fine morning, found yourself a millionaire, morning, comma, found yourself a millionaire, question mark, end of the quotation. Pat came the reply, Pat, P capital, Pat came the reply from the first man, quotation, I would build a big house. I would build a big house. End of the quotation, full stop. The second man thought for a while and said, the second man thought for a while and said, comma, quotation, said, okay, comma, quotation, and said, I would take the next flight to Paris. I capital, I would take the next flight. I would take the next flight to Paris, P-A-R-I-S, P capital, to Paris, P capital, and enjoy my life, full stop. The third man said, the capital, the third man
said, comma, quotation. I capital. The third man said, I would go to sleep again, go to sleep again, and make another million, and make another million. Okay, quotation, end of the quotation, full stop. Alright, so that is the next question. See, punctuate, capital, comma, full stop, capital, okay, comma, alright, comma, quotation, then question mark, end of the quotation, pat, P capital, comma, quotation, full stop, end of the quotation, full stop, okay, again comma, alright. So this is the way you have to answer such questions. Now we come to the next question. Explain a few barriers to communication and the means of overcoming them. So the barriers to communication, alright. Barriers to communication, we have in fact 5 barriers: intrapersonal, interpersonal, organizational, verbal, non-verbal. So you can just write down all the barriers of the 5 category and you get 5 marks. Next question. Your local gas cylinder distributor is charging rupees 120 for each consumer card as against the normal charges message by the company. Your local dealer has not given any response to complaint that you have raised. Prepare an email to the LPG corporation asking for a refund of the excess charges from the local distributor. So this is of course an email writing. So you should have the email structure of the email. Remember, you should have the address, the email address to which email you are sending, then subject, then you have the very copy, that is of course you can enter address if you wish to send a copy of the complaint to somebody else. Then you have the blind copy, that is of course the blind copy is the copy of the message will be sent to the address you place in the blind copy line. Okay, then you have attachments, if you have any attachments as it right. So writing an email, just do it as it is done normally. Now we have the next question. You are the secretary of the film society in your town. You plan to organize a film festival named Kaleidoscope so as to exhibit films of great Indian filmmakers. A meeting had been convened by the society executive committee. Prepare an agenda and minute of meeting. Okay, so you have to write an agenda, then you have to write minute of the meeting. Very easy, do that. Next, prepare a presentation on the topic greenhouse effect and climate change. So this is a presentation. So a presentation, you should know the introduction, the body and the conclusion. So make a presentation on the greenhouse effect and climate change. You have to mention what is greenhouse effect, then you have to write of course the very climate change caused by greenhouse effect, and maybe in the middle, that is the body, you can also say how we can just prevent or control or stop greenhouse effect and climate change. Okay, then remember the structure: introduction, body and conclusion. Now the next paragraph question is differentiate formal and informal communication. Sure question for examination. Difference between formal and informal communication. Next is okay, make a group discussion arguments for the topic gender equality in workplace is a myth. So arguments for the topic gender equality in workplace is a myth, right? So prepare arguments for the group discussion. Next we have the essay questions. The essay question:
Prepare a curriculum vitae for the sake of submitting an application to CTV Network Private Limited for the post of journalist training. Provide all necessary details. The basic qualification is graduation with requisite skills in news reporting. Attach a covering letter also. So you should have a covering letter, and in the covering letter you will say that ഇന്ന പരസ്യത്തിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, എന്നെ ഇതിന് പരിഗണിക്കണം, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ കരിക്കുലം വീറ്റിയെ CV അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു, അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററും ഒരു കരിക്കുലം വീറ്റിയെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. സോ റിമെമ്പർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ആൻസർ ഹാസ് 2 sections. Section 1, you have the covering letter in which you say where you saw the advertisement and you say you are qualified and you are trained and you are applying for the post, and you will also include your curriculum vitae, and you will first have the covering letter, then you will have the curriculum vitae, you will make it, then you will also attach the copies of all your qualification certificates, right? Next question, organize a group discussion and report the same on the topic classroom teaching. Have the age-old practices become obsolete in pandemic times? So this is again another group discussion report. So in the group discussion report you will write how the group discussion took place, like how many were there and who was moderating, who spoke what, okay, how many minutes were given to each of the participants in the first round, second round. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആരാണ് നന്നായി ചെയ്തത്, ഓക്കെ, അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുക. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുഴുവനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ എഴുതുവാനായിട്ടുള്ള ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഓർക്കുക, നമ്മൾ ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളിൽ 80 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വരിക. റെഗുലർ കോളേജുകളിൽ, അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിൽ 60 മാർക്കിൻ്റെതാണ്. ഓർക്കുക, ഈ 2 പാറ്റേണിലും സെക്ഷൻ എയിലും ബിയിലും സീലിംഗ് ഉണ്ട്. 60 മാർക്കിലാകുമ്പോൾ 20 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് തരിക. 20 മാർക്ക് വരെ മാക്സിമം നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മുഴുവൻ എഴുതാതിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. പ്ലീസ് പ്രിപ്പയർ വെരി വെൽ and do well in your examination. Write neatly, put margin, put the question number, okay, answer all the questions in section A and B. You have ceiling, and answer all the questions and just score maximum. May God bless you. Have a wonderful life. Thank you for listening. Thank you for watching.